Вот сейчас чехлы в салон кину, да некрасиво, да неудобно, зато кресло сохранится таким, каким было. Спойлер, нет, не сохранится. Вот в таком состоянии мы обнаружили сиденье этого прадика, когда сняли эти чехлы. Честно, я не понимаю этих накидок. Нет смысла мучить себя, пытаясь сохранить то, что всегда можно отреставрировать, перешить или вовсе заменить. Is his wallet leather? Is his wallet fat?